Short stories in Swedish. 5. Klockan. Klockan. Kapitel 1 Legenden. Karl var Ermakare. Han var I 40 årsåldern och hade ingen egen familj. Hans föräldrar bodde I Stockholm. Shav bodde Karl par Gotland I ett litet hus par en Lugengata I Visby. Karl var smal men stark. Han hade sin egen verkstad. Han lagade Klockan och tillverkade också egna klockor av hög kvalitet. Karl arbetade många timmar varje dag och ofta till sent på kvällen. Hans verkstad lag nära stranden inte långt från Ringmuren. Vid arbetsdagens slut gick han ofta ned till havet för att få lite frisk luft och för att sträcka på benen. En kväll mot Karl en gammal van på sin promenad. Hon het Susanne. Hi Karl, hur det med dig? Sade hon. Hi Susanne. Vad går du har? Single quote. Jag utok gar, precis som du, skratade Susanne. Det later bra. Vi kan göra sällskap. Single quote. Karl och Susanne var lang utok gick. De pratade om allt möjligt. Hur det på jobbet? Frågade Susanne, har du mycket att göra? Single quote. Ja, jag har massa av jobb. Firman gar fint. Jag väldigt nöjd. Single quote. Kul för dig. Single quote. Susanne var säkerhetsvakt. Hon jobbade I hamnen. Hon berättade för Karl att hon gillade sitt jobb. Hon tyckte också om att gå längs stranden och såg ofta intressanta saker där. Idag hade hon faktiskt hittat ett mycket speciellt formal. Vet du vad, borrade Susanne. Jag hoppades att jag skulle träffa dig idag. Single quote. Jassa, svarade Karl. Ja, jag har hittat något på stranden. Och jag vet inte vad jag ska göra med det. Single quote. Vad har du hittat, Susanne? Single quote. Susanne tog fram en klocka. Den såg gammal ut men den verkade vara av mycket god kvalitet. Kan du tala om för mig vad det har för sorts klocka? Frågade hon. Låt mig titta efter, sade Karl. Karl tog klockan och tittade noga på den. Jag har ingen aning om vad det är för modell, sade han till slut. Susanne blev förvånad. Vet du ingenting om den? Single quote. Ja, jag ser att det är en mycket gammal klocka. Jag bara inte säker han gjorde en paus och tittade på hen. Behöver du gå till jobbet just nu, Susanne? Single quote. Nej, jag ledig ikväll. Single quote. Följ med till min verkstad. Jag har några böcker som vi kan titta I. Single quote. Karl och Susanne gick till Karls verkstad. Den var full av klockor och verktyg, allt som Karl behövde för jobbet. Susanne hade aldrig varit I verkstaden förut. Hon tyckte det var spännande. OJ. Sade hon. Vad du har många saker har. Single quote. Ja, en ermakare behöver massa av olika verktyg för att kunna jobba med klockor. Single quote. Ja, jag ser verkligen det. Single quote. Karl bad Susanne att följa med honom. Han led ena klockan på ett bord och de gick in I ett annat rum. Där fanns det många böcker. Några var mycket gamla. Många namn var svåra att läsa. Vad går vi ha? Frågade Susanne. Vi letar efter information, svarade Karl. Information om vad? Single quote. Om vad det är för typ av klocka. Jag har aldrig sett någon sådan förut. Single quote. Karl och Susanne letade I böckerna. Efter en stund hittade Susanne. Någonting intressant I en bok om Östersjön. Karl. Lyssna på det här. Ropade hon. Karl stängde sin bok och gick till Susanne. Vad är det? Single quote. Det är en bok om pirater. Single quote.
Carl blev förvånad. En bok om pirater. Varför skull en bok om pirater handla om en klocka? Det lat inte klockt. Susanne förklarade, den har boken hette, Östersjöns pirater. Den handlar om Sverige och kampen mot piraterna på Östersjön. Single quote. Jag förstår fortfarande inte. Klockan där. Single quote. Lyssna här, Shade Susanne. In light boken fanns det en berömd piratkapten som het Erik Kraken. Han hade en valdikt special tip av klocka. Det står att den hade magiska krafter. Single quote. Magiska krafter. Vad där för krafter? Fragade Karl. Folk shade att Erik Kraken kunde resa I tiden. Susanne fortsatt, det står att klockan hållt honom att resa I tiden. Single quote. Karl skrattade och shade, det bara en legend. En pirate som rest I tiden. Och med hjälp av en klocka. Det kan inte vara sant. Single quote. Där hords ett ljud från verkstaden. Vad var det? Fragade Karl. Jag vet inte, svarade Susanne. Vi går och tittar. Single quote. De gick tillbaka till verkstaden. De såg sig omkring. Klockan var borta. Någon har stulit klockan. Utbrast Karl. Där ser du. Den måste vara special. Det ingen vanlig klocka. Shade Susanne. Sedan såg Karl plötsligt att dörren till verkstaden stod öppen. Han hörde snabba fotsteg utanför. Någon sprang nerver gatan. Karl tittade på Susanne och började springa. Skynda dig. Spring. Ropade han. Karl och Susanne sprang ut ur verkstaden. De sprang ena mot stranden. När de kom dit såg de fotspår I sanden. Djupa och stora fotspår, som om de kom från en kraftig man. Plötsligt stannade Susanne. Hon pekade på en stor man I svart som sprang längs stranden. Titta Karl. Där han. Ropade hon. Karl sprang efter mannen och ropade, halla. Stanna. Stanna genast. Mannen lyssnade inte. Han fortsatt att springa. Karl ropade en gång till, stanna. Stanna. Single quote. Mannen lyssnade inte nu heller. Karl sprang ännu fortare. Till slut kom han ikapp mannen. Karl nuffade till honom och bada ramlade omkull I sanden. Mannen ropade högt, släpp mig. Jag har inte gått något. Vad vill du? Single quote. Karl stod sig upp. Han tittade på mannen. Han såg verkligen annorlunda ut. Hans kläder såg mycket gammalmodiga ut, precis som kläder man hade för flera hundra år sedan. Han hade också en märklig modern frisyr. Mannen reste sig långsamt upp. Han borstade av sanden från kläderna. Han höll klockan I handen och tittade misstänksamt på dem. Vad vill ni? Varför tittar ni på mig så där? Vill han veta? Den kraftig mannen tillade en svenska som lät ganska konstig. Karl tittade på honom och sade, du stal min klocka. Du kom in I min verkstad och tog den. Single quote. Nej. Sade den kraftig mannen. Du stal den från mig. Jag har bara tagit tillbaka den. Den min. Single quote. Karl och Susanne tittade på varandra. Till slut fragade Susanne, vem du? Single quote. Jag Erik Kraken. Nu får ni ursäkta mig. Jag måste tillbaka till 1600-talet. Single quote. Kapitel 1 översikt. Sammanfattning. Karl Ermakare och bor på Gotland. Han träffar sin vän Susanne på stranden. Hon visar honom en mycket gammal klocka. De går till Karls verkstad och tittar noga på klockan. En bok berättar om piraten Erik Kraken. Han ägde klockan på 1600-talet. Med klockans hjälp kunde han resa I tiden. Plötsligt märker Karl och Susanne att klockan
Borter. De Hor Fotsteg. De Jagger en Man til Stranden. Mannen Sager at han Erik Kraken. Han vil risa tilbake til sin egen tid. Ordforråd. Klokka watch, clock. Ermakare watchmaker. Verkstad workshop. Tilverka to make, to produce. Ring your stone wall. HAVC. Gora salskap to go together. Notched satisfied. Sakahechakt security guard. Ham harbor. Eng. Closing parenthesis. Harbor. Formal object. Verktig tool. Osterjon the Baltic Sea. Fotspar footprints. Kraftig big, sturdy. Gammelmodig old-fashioned. Frischier hairstyle. Borster av to brush off. Lasverstalzi fragor. Val en bart et svar for varje fraga. 1. Karl arbetar som. A. Ermakare. B. Fisker. C. Pirate. D. Sakahechakt. 2. Vid arbetsdagens slutgilla Karl at A. Promenera par Visbys gata B. Promenera runt I sin verkstad C. Promenera langs stranden D. Jobber med Klockan. 3. Suzanne R. Karls. A. Flick van. B. Fru. C. Dotter. D. Van. 4. Legenden beritar at Klockan. A. Forsvan verlangesiden. B. Kan visa tiden. C. Har magiska krafter. D. Ags av en kand ermakare. 5. Klockan forsvinner fran Karls verkstad daarvoor at. A. Suzanne stal den. B. En ockend man tar den. C. De te par bort den. D. De glommer den par stranden. Kapitel 2. Pirate. Karl och Suzanne tittade par den underlige mannen framför sig. Till slut shade Karl, 1600-talet. Resa tillbaka. Menar du att. Du den riktig Erik Kraken. Fragade han. Mannen shade ingenting. Han forsökte använda klockan. Karl gick närmare. Mannen sag verkligen ut som en gammal pirate. Han hade samma svarta kläder som pirater som man läser om I sagor och andra böcker. Kan det vara sant? Fragade Karl. Mannen tittade par dem och svarade, ja, det jag. Single quote. Nu förstod Karl. Klockan hade verkligen speciella krafter. Legenden alltså sann. Shade han. Vilken legend? Fragade Erik. Legenden om din klocka. Single quote. Erik tittade par Karl och Suzanne. Vad vet du om min klocka? Shade han. Suzanne svarade, det står skrivet om den I en bok som Karl har. En bok, säger du. Shade Erik med et leende. Ha. Jag alltså beroende. Bra. Single quote. Nej inte du. Bara din klocka. Single quote. Erik gick langs stranden. Han funderade. Han tittade par klockan och shade, klockan minimum. Men jag har inte kopt den. Jag hittade den. Jag tog den fran en annan pirate. Single quote. En annan pirate. Shade Karl. Ja, en dod pirate. Skritade Erik. Sedan blev han allvarlig. Jag vet inte vem han var. Ingen vet. Men jag har klockan har. Han började leka med den igen. Karl tittade par Erik som försökte använda klockan. Men den fungerade inte. Där förstod Karl naget. Erik Kraken hade bara hittat klockan. Han visste inte säkert hur den fungerade. Han visste inte heller varför den hade magiska krafter. Karl tittade par piraten och shade, vet du hur klockan fungerar, Erik? Single quote. Självklart går jag det, rapade Erik. Sedan tittade han par Karl igen. Shade han. Jag vet inte exakt hur den fungerar. Jag tror att flera
Omstandigheter inblandade. Ibland hola jag den I handen och den för mig framåt I tiden. Som den god har. Sedan, sju timmar senare, hola jag den I handen igen. Dar atavanda jag till min egen tid. Jag vet inte exakt varför den startar eller stannar. Erik god en paus. Men varför vill du resa I tiden? Single quote. Jag gillar att hör saker och ting har förändrats. Det finns inga fler pirater nu. Det finns bara höga hus överallt. Och vet du att det finns flygande maskiner också? Otroligt. Single quote. Carl och Susanne Log. Erik visste verkligen inte mycket om den moderna världen. Erik tittade på klockan igen. Sedan ropade han, lämna mig ifred nu. Det nästan dags. 6 timmar och 58 minuter. Snart kan jag återvända till min tid och plats. Och jag får inte bli sen. Single quote. Carl och Susanne tittade på varandra. Vad tycker du, Susanne? Frågade Carl tyst. Vad det du undrar? Single quote. Vill du resa till Gotland på 1600-talet? Single quote. Susanne funderade. Kom igen. Det blir roligt. Sade Carl. Stressa mig inte. Susanne funderade en stund till. Sedan sade hon, okej. Vi följer med. Single quote. Carl och Susanne gick fram till Erik Klockan och sade, vi vill följa med dig. Single quote. Nej, sade Erik. Vad menar du med, nej? Frågade Carl. Jag menar. Nej, sade Erik. Han tittade bara på Carl. Men vi vill också hör saker och ting har förändrats. Vi vet hur den moderna världen ser ut. Vi vill hör det varför. Precis som du vill veta hur det nu. Single quote. Plötsligt fick Erik en konstig blick I ögonen. Det var som om han fick en idé. Vänta nu. Ni kan allt om den moderna världen. Han god en paus. Okej. Ni kommer med mig. Jag har kanske en UPP-gift att Blir det bra? Single quote. Okej. Svarade Carl. Vi rör alltså vid klockan all ihop. Single quote. Ja. Lag bara händerna på klockan. Stål på plats. Skinder Single quote. De råd vid klockan alla tre. Plötsligt stod de på stranden igen men det var 1600-tal och de stod mitt I piraternas lager. Metoden var förvånansvärt enkel och effektiv. Carl och Susanne släppte klockan. Flera pirater tittade på dem. En av dem var en välväxt man med ljus hår och långt hår. Han gick fram till Erik Klockan. God morgon, kapten. Du tillbaka igen. Sedan tittade han på Carl och Susanne och tillade, och du har med dig gaster. Single quote. Erik log. Ja, Frans. Det har jag, svarade han. Sedan vand han sig till de andra piraterna. Lyssna nu. Ropade han. De har personerna Erik Klockan god en paus. Han tittade på sina gaster och frågade, Vad heter ni? Single quote. Carl och Susanne, svarade. Just det. Pirater. Det har Carl och Susanne. Single quote. Mannen lyssnade inte sa något på Erik. Tokiga säker handar ofta på grund av klockan. Ja, Carl och Susanne. Fortsatt Erik med ett mystiskt leende. Och de kommer att hjälpa oss. De kommer att hjälpa oss att vinna idag. Det fangade piraternas intresse och de ropade glatt. Vinna? Sade Carl. Vinna vad? Single quote. Erik vann sig till Carl och Susanne. Sedan vand han sig tillbaka till sina man.
Ni komma hjälper oss att vinna striden, Karl och dot dot a dot dot Suzanne. Single quote. Strid. Rapade Suzanne. Vilken strid? Single quote. Striden mot de svenska skeppen. Single quote. Va? Det shade du ingenting om. Shade hon. Erik Kraken bryr sig inte om dem mer. Tillbaka till arbetet. Rapade han till sina man. Sedan gick han och piraten som het Frans till Eriks talt. Karl och Suzanne blev lämnade ensamma. De tittade på havet. Det var fullt med piratskap. En stund senare kom Frans tillbaka. Jag ledsen, sade han. Va? Varför du ledsen? Frågade Suzanne. Därför att Erik galen. Single quote. Suzanne och Karl tittade på varandra. Galen? Frågade Karl. Galen. Frans gård en paus och tittade på dem. Alldeles galen. Single quote. Jag förstår, svarade Karl. Och varför säger du det? Single quote. Han tror att han kan utnyttja Single quote. Utnyttja oss? Single quote. Ja. För att stoppa de svenska skeppen. Svenskarna kan till klockan. Deras mål att få tag på den till varje pris. De anfaller oss varje natt. Erik måste stoppa dem. Han påstår att ni kan hjälpa till. Single quote. Det hård strids ljud långt borta. De första skeppen hade anfallits. Svenskarna var på väg. Hur vill Kraken att vi ska hjälpa till? Frågade Karl. Han påstår att ni tva vet vad som kommer att hända. Ni lever I framtiden. Nej, 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 vi vet inte vad som kommer att hända. Vi vet ingenting om den här striden. Vi kan bara till klockan. Och den också bara en legend. Single quote. Frans tittade ena. Erik kommer att bli besviken. Han går vad som helst för att behålla den där klockan. Om ni inte kan hjälpa honom kommer han inte att behöva längre. Han gav dem en allvarlig blick. Säker och ting kan bli väldigt otäcka. Single quote. Suzanne och Karl tittade på varandra. De kände sig plötsligt mycket rädda. Oj da. Dot. Vad kan vi göra? Frågade Suzanne. Ni måste stjäla klockan, förklarade Frans. Om kaptenen inte har klockan blir det ingen strid. Single quote. Okay. När då? Single quote. I eftermiddag inträffar det en viktig strid. Kapten Kraken kommer att vara där med många skepp. Ni måste ta klockan ifrån honom. Sedan reser ni tillbaka till tid och kommer aldrig tillbaka. Single quote. Frans återvände till Eriks talt. Karl och Suzanne satt på stranden. Vad kan vi göra? Jag bara örmakare. Du säkerhetsjakt, sade Karl. Hur kan vi stjäla från en pirat? Single quote. Vi måste hitta på ett sätt, svarade Suzanne. Vänta. Jag har en idé. Single quote. Kapitel 2 översikt. Sammanfattning. Mannen på stranden piraten Erik Kraken. Han använder den magiska klockan för att resa I tiden. Han har precis anlänt från 1600-talet. Karl och Suzanne reser tillbaka till 1600-talet med Erik. När de kommer fram vill Erik att de ska hjälpa honom. Han måste vinna en strid. En annan pirate vill att Karl och Suzanne stal klockan från Erik. Där kommer svenskarna inte att strida mot piraterna. Ordförråd. Underlig strange. Omständighet circumstance. Återvända till return. Förändras to change otroligt unbelievable. Lagerkamp. High complexion. Fångar to catch. Skepship. Talt tent. Ledsen sad, sorry. Utnyttja to use, to exploit.
Besviken disappointed. Otak nasty. Las verstalsi fragor. Val enbart et svar for varje fraga. 6. Klokkens kraft later folk. A. Risa I tiden. B. Bara Risa till 1600 talet. C. Bara Risa till 2000 talet. D. Bara Shay Vilken tid det R. 7. Eric Risa till Barker till 1600 talet med. A. Carl. B. Suzanne. C. Carl och Suzanne. D. Franz. 8. Eric Will. A. Strider mot de svenska skeppen. B. Fly Fran de svenska skeppen. C. Bo par Gotland med Carl och Suzanne. D. Ge Klockan till en svensk captain. 9. Eric Tror at Carl och Suzanne kan. A. Tar honom till deras tid. B. Talar om för honom vad som kommer att hända I striden. C. Talar med de svenska anfallarna. D. Hjälper Frans par skeppet. 10. Frans ber Carl och Suzanne at. A. Resa tillbaka till sin egen tid. B. Stjäla klockan. C. Strider mot de svenska skeppen. D. Ge sig iväg från Erik. Kapitel 3 Striden. Ett par timmar senare var alla klara för strid. Erik, Franz, Carl och Suzanne gick ombord par Erik Krakens skepp. Det var väldigt stort och hade många kanoner. Det var piratens personliga favoritskepp. Franz var hans styrman. Kraken seglade alltid med honom. Erik Kraken stod högt upp vid rodret. Franz visade Carl och Suzanne resten av skeppet. Vad tycker ni om den här skönheten? Frågade han. Suzanne tittade sig omkring och log. Hon är fantastisk. Jag är ombord på ett riktigt piratskepp. Det här är otroligt. Sade hon. Franz skrattade. Det här är ingenting, sade han. Vi upplever det varje dag. Single quote. Franz tog med sig Carl och Suzanne tillbaka till rodret. Skeppet råd redan par sig. Vinden var ganska kall. Men det fanns inga moln. Allt det kunde ske var Östersjöns blå vatten, himlen och stranden. Det var vackert. Sedan kom Karla Hag. Det var par väg till strid mot svenskarna. De måste gå naget för att stoppa striden. Erik Kraken tittade ut mot havet. Han stod fortfarande vid rodret. Carl och Suzanne tittade par Erik. Plötsligt hörde Franz rost bakom sig. Här ska ni göra det. Single quote. Göra vad? Svarade Carl. Stjäla klockan. Ni måste göra det innan striden börjar. Single quote. Vänta ett ögonblick, sade Carl. Jag förstår inte det här alls. Varför vill Erik ha Suzanne och mig ombord på skeppet? Vi vet inte hur man slåss. Jag sade ju det till Han tror att ni kan besegra svenskarna på något sätt. Single quote. Carl tittade upp på Erik. Erik såg ena på dem. Hans ögon visade ingenting. Han tittade bara på dem. Ja, han har fel, sade Carl. Vi kan inte hjälpa till. Jag vet inte vad han tror att vi kan göra. Single quote. För att vara helt ärlig, sade Franz, jag vet inte heller hur Erik tänker. Varför säger du det? Frågade Suzanne. Titta på havet. Single quote. Carl och Suzanne tittade. De räknade till 10 piratskepp. Ser ni? Vi har 10 skepp, sade Franz. Suzanne förstod inte vad Franz menade. Ja, vi har 10 skepp. Och, single quote. Franz tittade bara på hen. Jaha, nu förstår jag, sade hon. Vi har 10 skepp men svenskarna har fler, eller hur? Single quote. Ja. Single quote. Hur många fler? Single quote.
De har tretio. Single quote. Tretio. Rapade Karl. Och vi har tio. Ni are galna all I hop. Single quote. Det are daarvoor jag vil stoppa det har. Du master stjala klockan. Vi kan inte vinna den har striden. Men kraken kommer inte att ge upp. Inte mot svenskarna. Eller någon annan. Single quote. Okay. Vad kan vi göra där? Frågade Karl. Vi stal klockan, avbrott Susanne. Hon tittade på Karl. Som jag shade, jag har en idé. Single quote. Susanne förklarade sin plan. Du är örmakare, eller hur? Single quote. Ja, svarade Karl. Tala om för Erik att du kan vinna striden. Men att du behöver hans klocka för att göra det. Single quote. Och hur går jag det? Single quote. Sag till honom att du vet hur den fungerar. Sag att du kan stoppa de svenska skeppen med klockans krafter. Single quote. Och sen där. Single quote. Spring. Single quote. Det är en väldigt dålig plan, sade Karl. Men det är den enda vi har, svarade Susanne. Karl höll med. Karl gick bort till Erik. Tiden var på väg att rinna ut. Kaptenen talade om för sina man vad de skulle göra. Erik tittade på Karl. Vad vill du? Vet du natt att vinna? Single quote. Ja. Ja, det går jag. Kom hit. Jag ska tala om det för dig. Single quote. Den kraftige piraten och Karl gick bort från de andra. Franz och Susanne latsades inte tjej någonting. Erik, som du vet är jag örmakare. Jag behöver titta på din klocka. Single quote. Piratens ansiktsuttryck Andrade sig helt. Varför det? Single quote. Om du later mig titta på klockan så tror jag att vi kan vinna striden. Vad menar du? Frågade Erik. Han tittade misstänksamt på Karl. Karl visste inte vad han skulle säga. Han funderade. Sedan fortsatte han, jag tror jag vet hur den fungerar, jag han. Jassa. Single quote. Om du later mig titta på den kan jag andra den. Jag kan andra klockan. Den kommer ta oss till en annan plats. En plats som är långt härifrån. På det viset behöver vi inte strida. Single quote. Det var dags. De svenska skeppen hade kommit. De började skjuta med sina kanoner. Piratskeppen ska tillbaka. Skeppen gingade när kanonkulorna flög omkring dem. Erik ropade at sina pirater, kom igen. Fortsatt skjuta. Vi kan inte förlora. Single quote. Karl försökte tanka. Han behövde klockan. Så lång Erik hade klockan var han tvungen att strida. Han och Susanne kunde inte återvända utan klockan. Lyssna nu på mig. Skrek Karl. Erik struntade helt I honom. De svenska skeppens kanoner fortsatt att skjuta. Låt mig titta på den. Fortsatt Karl. Ge mig klockan. Skrek han. Vi kan vinna striden där. Vi kan besegra svenskarna. Single quote. Erik tittade på honom. Men han höll hårt I klockan. Plötsligt ska en kanonkula genom rodre. Erik tappade balansen. Han ramlade. Det har var. Karls chans. Han ryckte at sig klockan från Erik och sprang. Erik insåg vad som just hade hänt. Stanna. Stoppa honom. Skrek han. Eriks man började jaga Karl. Karl kastade klockan till Susanne. Hon fangade den snabbiti och sprang. Karl sprang mot hen. Där såg de Erik. Han var på väg mot dem. De svenska kanonerna skoigen. Erik försökte hålla fast Susanne. Plötsligt stod sig Franz I vägen för att stoppa Erik. Han högg Susanne. Susanne hade klockan.
Karl Richt at Sig Klockan. Sedan Richt Erik Richt at Sig den. Frans Hol I Suzanne for at Halle hen I Sakahet. I Nasta Agonblik Activrades Klockan. Hele Gruppen Rest Framat I Tiden. De var par vaj till 2000 talet. Plotslikt var de tillbaka par Gotlandigen. Erik insag fors nu vad som heid hant. Han tittade sig omkring efter klockan. Han kunde inte se den nagonstans. Sedan sag Erik den. Den lag under Frans fot. Han nuffade undan Frans. Han tog upp klockan. Den var sonde. Vad har du gjort, Frans? Vad har du gjort? Skrek Erik. Frans ignorerade honom. Han tittade par stranden. Sedan tittade han par staden och dess invenär. Det var första gången han befann sig I framtiden. Allting var nytt och lite konstigt. Erik blev arger och arger. Han sade till Frans, vad går vi nu? Vi kan inte resa tillbaka. Vad ska vi göra? Single quote. Ingen sade någonting. Till slut tillade Suzanne. Kom till verkstaden, Erik. Karl kan försöka laga din klocka. Och om han lyckas laga den kan du resa hem. Men sedan måste du förstöra klockan. Den är farlig. Inget gott kommer från den. Single quote. Det ska jag göra, svarade Erik. Sedan tittade Suzanne par Frans. Jag har ett önskemål. Du måste lova att du hjälper Erik. Han måste förstöra klockan. Se till att han inte behåller den. Tvinga honom om du måste. Om du inte förstår klockan kommer det att bli undergång. Förstår du? Single quote. Ja, det går jag, sade Frans. När jag hemma igen vill jag aldrig se klockan mer. Single quote. Till slut tittade Suzanne par Karl. Och du. Sade hon leende. Nästa gång du får en idé som att resa I tiden, tar inte med mig. Single quote. Karl log och håll med. Kapitel 3 Översikt. Sammanfattning. Alla går ombord par Eriks skepp för att strida mot svenskarna. Frans talar om för Karl att han måste stjäla Eriks klocka snart. Karl ber Erik att visa honom klockan. Erik nekar. Plötsligt anfaller svenskarna. Erik ramlar. Karl rycker att sig klockan och springer. Karl, Suzanne, Erik och Frans strider om klockan. Klockan aktiveras. Det är plötsligt I Visby och det är 2000-tal. Klockan går sönder. Karl ska försöka att laga den. Erik lovar att förstöra klockan om han kommer hem. Ordförråd. Kanon. Styrman helmsman, mate. Segler to sail. Rhoda helm, wheel. Skånhe beauty. Moln cloud. Agonblick moment. Besegra to defeat. Arlig honest. Ge up to give up. Latses to pretend scooter to shoot. Strunter I to ignore tapper to lose. Ritska. At sig. To snatch, to grab. Arg angry. Forstora to destroy. Onskamala wish. TV inga to force. Undergang destruction. Las verstalsi fragor. Val enbart et svar för varje fraga. 11. Piraten Frans R. A. Erik's Kusen. B. Erik's son. C. Erik's Styrman. D. En anon pirate. 12. Frans ber Karl at stjala klockan och. A. Strider mot Erik. B. Resa tillbaka till 2000-talet. C. Resa till 1600-talet. D. Använda den för att strida mot svenskarna. 13. När Karl pratar med Erik. A. Gör Erik honom klockan. B. Gör inte Erik klockan till honom. C. Stal Erik klockan. D. Försöker Erik att gå därifrån. 14. Vem kommer till sist tillbaka till Visby? A. Karl och Suzanne. B. Erik och Karl. C.
Eric och Franz. D. Eric, Karl, Franz och Susanne 15. Karl kommer att laga Eriks klocka om Erik lover att a. Atavanda till sin egen tid. B. Forstora klockan. C. Ge honom sitt pirate skep D. Lata honom behala klockan.